so se re se itumeletse thata, and it's a victory on our side as the community of Unit 15 gore re kgone go tsenya pressure mo pusong gore puso e kgone go thusa batho. O ile morwa Motshabi, o ile re ka bua go tloga today until ka mosho me ya gagwe tiro o e dirile. Le nna ke phata ya puso mare se se utlwisang community botlhoko ke le moetapele le nna se nkutlwisa botlhoko and nka se didimalela community utlwa botlhoko because le nna ke phata ya puso ke tshwanetse gore ke bue le puso. O ile morwa Motshabi, ha puso e sa retse ke bue le baagi ke retse se baagi ba se la ba lebelang gonne mare gompieno ke a go promisa bana ba ile dikolong ke bone gore le tsela gona anong e butswe ha go sana ba re gate baagi ba ile di merekong go botshelo bo boetse seemong gonne. As the executive mayor of Mahikeng Local Municipality, through the Systems Act, Chapter 11, we officially declare this funeral to be a civic funeral. Khagina chance, this is the last time. I just have to be strong gore ke bue ka butuaka. E ke batang go leboga modimo ke the chance am phileng yone gore a ye go nna ke spende nako le ene. Every day he will kiss me and abampolela gore wa nthata. Now I'm the only daughter. Ke tsetswe le mathwini. O mongwe ne le left, o mongwe le right. Ba robala so. Ditlhogo tsa bone ne di kopana, maoto a bona a kopana, ke robala mo gare. You can imagine. I was so spoiled.
ba ba itseng ha gona motho o po o kila ntshunya mo mafikeng. I never thought gore evile ke tlo go nyalwa nna, the way they were so protective ka mokgwa ba ne ba nthata ka teng. Ke utlwile di speaker tse dintsi di bua ka memorial service gore there is no one who can replace my brother mo postung ya gagwe. You are wrong. God always has a plan. He will bring even somebody all unique. Everyone will offer unique. My brother, rest in peace. And I love you. Ki bua ka tsala ya me Zela. Nna ka gore ke mosetsana wa toolbox se majoro wa nkitse. Ki mmitsa spanner 13 Zela. O na sa palelwe ke sepe. Rotlhe re a itse. Ke ne ke re tsala ya me ke kopa o robala ka kagiso ba le lapa le ditsala baagisani, the community at large ya Mahikeng local municipality. Ke ne ke re a re robaleng ka ntho madi a tshologa modimo tla re tlisetsa o mongwe o tshwana le Zela jaaka o smashia setsa a buile. In you I found a brother, in you I found a mentor, in you I found a leader. Ke a leboga. Zela mo go nna ba gaetsho ene le firstborn ya go gara mosije halapeng. Ha ke seo se ke se tlhokang ke ne ke letsa hela ke re Zela tle taboga ka hao ga ke o halapeng monna. Mona dira hela jalo monna o ke mzelesto. Ona dira ka go akuha jaaka tsa dilelwa. Ka bokutshwanyane rona mo 15 mo re bonkgaolong ye mo wating ye re latlhegetsho ba gaetsho a re laleng ka ntho madi a tshologe mme monna yo o re supeditse gore se bonnyane jo bokana botlhale se botsa kae. Zela ene le motho wa pelo eo e jegang ene le motho wa pelo la ene ka re ke ra pelwana mme re ha go wela ba gata dikgato go a ko pele kgotsa jaaka re tere buire rona tsa my extra mile. Ho na le dintho tse pedi tseo ne re swantse re di etse nna le monna yo, tseo a neng a nkopile tsona jwale ka malome. A re malome e fihlile nako ya hore le nna ke be le lehae laka. Ke re tlo motjhana re tlo bua ke etswe ke o batlele mofumahadi o wena o mmoneng. Me ha o ntse le jwalo a ntse re bua a re mare malome ke lwanne dintwa mare hona le ntwa e ke lwanang eo ke bona hore nke ka ba ka ihlola. A re ntwa e ke lwana bosiu le motsheare empa ha ke sheba nke ka ba ka ihlola. Ke re yena Zela, never give up. Ha o le monna o lwana o fihlela o kena le bitleng. A re malome re ko jwetse ke di lwanne dintwa tsohle ke di hlotse empa ya bophelo baka ke bona hore yona nke ka ihlola. Is then a simolla a nthathollela hore ho nka sebaka ke eng. Ha ke na pelaelo, ha ke na pelaelo, ha ke na pelaelo, ha ke na pelaelo. We have lost one of our own, a man of great valor, a frontline trooper in the trenches of local government. We say the trenches because this sphere remains at the coalface of service delivery.
It is the closest government to the people. Our long-held view is that if local government fails, then government fails. The passing of Comrade Zela is therefore a double blow to the local government family. We have lost both a dedicated ward councillor and a formidable chairperson of MPEG, General Smuts. In him, we had a true representative of the people. He understood that a councillor's job does not begin and end on elections day. It begins every day thereafter with the commitment to listen to the cries of our people, to attend to their needs, and to bring their voice into corridors of power. Ke seemo se leng gore se utlwisa botlhoko yaanong ke tlo go kopa mo pusong ke le nna ke le morumo wa pusong gore ngaka modire molema le magalisi le masepala wa Mahike a re kopaneng tle re thuseng baagi because baagi ba ba mo ba frustrated thata. He understood that a councillor must be accessible to our community. He was the bridge between the municipality and the community. Whether it was pothole that need to be fixed, a street light that was out, a house to build, or a complaint about service delivery, he was always available. Now imagine 4 days go tsena metsi mo location le tshwana le unit 15 eng khone gore the situation e utlwisa botlhoko thata go gaisa so ke kopa gore go nne le solution so that baagi ba rona ba kre dikarabo. Zela was a humble gentleman, but very radical. So one of the comrades, ba eleng gore nnete ke nnete, ena palwa le ke go lobela gore la ka ya go go eno ra mo lobia ha sa tsamaelo ena go bolella gore nya e seng gone ano nka se khone go tsamaelo ena a ba sala go fa mabaka. He was an activist of note. And then untutile gore ha ole an activist ha ire gore tshwantse o roge ba eleng gore ba mo golomenteng kapa ba eleng gore ke dikgosi kapa ba eleng gore ke ba ruti. E ra gore ha gona le mathata, you face those particular challenges. A leader wa mo face wa mmolella gore re le baagi ga re happy ka 1 2 3 4 5 ke one activism. Bothata se se utlwisang botlhoko gore rona re le ma councillor re kitlela ile gore yaanong mathata otlha a lebagane le rona yaanong e ka re rona ra tlhaloganya baagi ba re batla dikarabo tse leng gore ha re kgone gore re ba ne dikarabo. And ona sna sepe gore o wela mo ward ma na khona go mfounela ka issues tsa di ward tse dingwe ke motsa re tsela yaanong ko batlang a re osi re go rumile ko ha ra go rumela gore tlholontse o dutse kwa ntate ke re wela mo 2 gona le o teng ko 33 unit 15 ena le di ward tse pedi mare re baagi ba ko unit 15 ba kopa gore mo councillor Motshabi re telle pele re thuseng gone mare alawe gore ke tlogele baagi ba rona fa politicians not politicians baruti not baruti comrades MECs leaders of the ANC leaders of different political parties ka molaetsa wa gagwe wa bofelo na mphaone at least na mphile sengwe sa gore ke ikokotlele ka sone ke tla e bala directly from WhatsApp the way nan sendela ka yone give God a chance. He will confuse the plans of the enemy even when those plans are humanly speaking better than yours. When God is fighting for you, and he always is, if you have placed your trust in him, you will ultimately win because his will for you is unstoppable. What will look like the end of the road will open up to a new path that the God has sent before you. That is God's promise, and he is always faithful to his promise. Ari kokotlele ka mafoko a gagwe bofelo ke a leboga.
chairman, as we used to call him in council. Your people are here to celebrate your life, which was well lived. They are here to bid you farewell from all the corners of Mahikeng and from the length and breadth of our beautiful province. You have indeed made your mark, and for that we'll always be grateful. He sat with learners to resolve their challenges with sanitations at schools, and he put overalls and gloves to pick up waste on the streets of Batho in Unit 15. He promoted grassroots football in the deep rural areas of Mashutle, Likung, Dibono, Moletsamongwe, Manawana, le emeng ya metse e ne wela mo tlase ga gagwe. Your personal warmth, Comrade Zela, your humanity, patience and charm will ever remain fresh in our minds. We shall always be inspired by your example as a man, a colleague, a comrade, a councillor, and a great political figure that you were. Today we are bearing a leader with great integrity. Re boloka lesole la nnete, Comrade Zela. We shall miss you, dear friend. Mahikeng will never be the same again in the soccer matches. Mahikeng will never be the same again in the streets. Mahikeng will never be the same in Ward 2. And Mahikeng local municipality surely is heard in your absence. Diafoma boipelo gore o boipelo ntaba mo nakong ya go ka motho ixesha wangumntu go na le nako yo felelwang ke motho phela ngamandla ke utlwile masi ya malobare wa masauthi so ke ne ke feletswe ke re jaanong ndiphelela ngodisithi ga ke tlhole ke kgona andilokwasi a khurumeletsa ka go boipelo wathela go boipelo go ka motho wangumntu le wena mooki la mooki bohelo o lwala phela sekula ka ntlha ya stress ke bokete jo bo tshwere ba bo phathawo ka motho wangumntu mosadi wa ka jobe ka ntlha ya go khale ba go morao ba tswanga emfa ba lo lahlakela emile temo le lapeng kula likhaya wa phelela phela ngamara ya jobe uthi kuyobi ndivakalelwe mosimlandule sawupophe mangeko kuyo asisetse khatlisayo una bua jaaka mosadi besolo ke thata njengomfazi yo nnileng supportive beke wa ba lolxhaso mo monneng wa gago ixhaso kwento ayemele yene emenaye mo botlhuku esintlungweni jana nga iphitlhela sifumana ale mogare ga tsone phakathi ku abona gore nna ke motho wa batlile nama enyamane ga ke tlhole ke kgona jana seemo se ke lekile ke padetse gore tetse ga ke kgona ga go batlega modimo a re mare tshwetso go nna le kgonagalo ya poloko ya seemo se roga ka modimo gore modimo a go tenegele gore modimo a se ka nna sentle mo go wena a tlise loswe o tle o itse go fola Now, so se sengwe se leng gore baagi ba lla ka sone gone ke gore ga gona communication. Right wheel. Lex. Yes. Lex.
Yes. Lex. Yes. Lex. Yes. Lex. Yes. Re tlile mona re tla go tshedisa Zela Motshabi ka se se ba tlhagetseng le se se tlhagetseng morafi wa Mahikeng ka bophara ka councilor Motshabi wa ko Ward 2 o re mo itseng le mo councilor wa batho. So we know gore ene le motho o tshelang le batho o direlang batho o buisanang le batho. So we are much more poorer without Zela. We are much more poorer without Tshepiso Motshabi o na direla batho ka bopelo jotlhe jwa gagwe. Ha re founela le rona ba bang ba ileng gore re dira go dikantorong tse dingwe ke dira mo kantorong ya motlatsatona mo kantorong ya mo president. So ona na le go founa re no batho ba sokola mo a ke le bolelle mo president gore go sokolwa, and he would not every time a bue ka yena, and will always put the community ko pele. Ke sore se re tla mo gopolang ka sona, ke sone se re reng Zela Motshabi ha ba latlhegelwa ba lenosi le rona rotlhe re latlhegetswe. Dipelo di utlwile botlhoko mo Mafikeng. He was a big brother, he was a comrade, he was everything, and a good counselor. So ke kutlo botlhoko fela. Zela e ne le motho na ratega thata. Ke go sala ke mo gopola ka go rata go lwela service delivery. Ke amegile thata because ke modula mo unit 15 gonne le nna tota metsi a ke a kry bana ba ira washene ha re kgone go a di-toilet ha re kgone go a sepe wena nkgone nna ntshepisitse gore ka Easter yana wa go mpha kit ya soccer mo wa ga gore ba le ka kagisho. Zela was man of God. Ana re nna ke tshepile modimo above everything. Zela na re tsaka di besa re isa di ground ra go tshameka di bolo re na le dikhoko re le bagolo re tshameka bolo go bothebelo ka a ile gore re celebrate go bothebeleko. Ke tla mo gopola tse dintsi ka mo gopola ka tsone. He was a giver. O na rata go batla go donation gore batho ba thusiwe, a batla batho gore baagi ba rona ba Mafikeng ba bokone go phirima ba go batho Mafikeng ka kakaretso gore ba thusege thata mo dilong tse ba di tlhoka. O na sa batle batho ba tlhoka thata tota ne le motho le rato. Ke tla gopola Zela ka gore rona especially ba di NGOs Zela na re thusa thata, especially ko municipality ga re batla thuso ko teng re batla access to the facilities or any other help e re gore re tlhoka ko teng. He was very helpful to us. In terms of bolo, go encourage bana, Zela also played a role. So he made a difference in lives tsa batho ba bantsi, including le rona, and he made our lives easier. O na rata thata gore ba taga go etla pele, a rata go berekela gae gore moselisto o rata go berekela gae, a re ke nako ya rona re tsentse batho. Ke tla sala ke mo gopola ka go re direla pavement e hitile mo motseng wa lokaleng e be ya go heta mo motseng wa Epoto ya go kopana le tsela ya disaneng. Ke ne ke le ka hatlase ga boeteledipele jwa ga re Zela Tshepiso Motshabi o na dira le rona bontle jo bo tsitsibanya mmele. Ene ele one comrade e leng gore mongwe le mongwe, whether opposer ANC whether o opposition, o ne o khona go relate le ene gonne o na le mo saiteng ya community ka dinako tsotlhe. Ha o ka tla go lebelela rona batho ba re tselang gore we are anti-ANC, we are here to bury him. Di mane o tshotse e ba a setela go godimo thata for other councillors, because ke ene hela ntsa go bua ka ene mo social media, including people ba leng gore ga ba ka karolong ya ANC, but re tsweletse go mo praise rotlhe ka gonne ene e le monna tota o ne a emela setšhaba. O fitlhetse go sena metsi ko motseng wa rona, dipeipi di sa bone go katelwa dingwaga di le 7. Dirile morago ga mo a tsena re Motshabi
a tla go lwa go fitlhelela re kry-a metsi, re na le metsi ko mo letsamo. Zela le Zelenyane ke di-councilora batho ba ntlha ba go tsamaya ka Mini Cooper re simolola re bona mo Mafikeng mo North West o diretse thata Ward 2 e leng gore currently ke boela under yone. So ke bua yana ke re long live the spirit of Comrade Zela Tshepiso Zela Motshabi, long live. Ke tlo go sala ke mogopola ka dilo tsa di dirileng ko motseng wa rona jaaka ne le ward councilor. Dio tsotlhe tse dintle fela ke tsone tse ke tla mogopolang ka tsone ka lebaka la gore o na kgona go lwana le masepala ka sengwe le sengwe se re se batlang, mme ba ne ba kgona go delivera ka lebaka la ga re Motshabi ka lebaka la gore o na kgona go ba lwantsha. Bangwe ba rona ba di-official go timilwe difounu rona re mo re ntse le baagi ra utlwalwa baagi ba re roga baagi ba re batla dikarabo ra go ntsha yang dikarabo re sena dikarabo tse nkgonne seemo se a se re ka se hitlhang ba se utlwisa botlhoko thata. Zelile le ra o mmitsa braya ka ba goroga ka nako yo mmatla ga go bosigo go motsegare. Ao Zela ke motho humble tota mo re latlhegetswe thata re latlhegetswe mo go maswe. So se ke tlang gore na baagi ba ka ke itumela tlotlo e ba mphang yone. Ete go ka nna le ba le khotla ba le tene ba ba tshwanang le ene Mahikeng ka ya ko pele re tlole go isa dintwa tse di kana ko pele. Re Motshabi was everywhere. Go go ke ipotsa gore a wane le motho o nang le dimmata rona sena dimmata because gongwe le gongwe go ya nteng o wa go itlhala zeng. O sa mo invite le slom batho ba le teng o naya ko batho ba leng teng. That's what Motshabi was for everyone. Mara senga se rangela go gore Comrade Zela ke gore no worry my brother. Ne re le teng baagi ba Mahikeng ba ileng gore you stood for them, they were here. The African National Congress that you stood for, it was here. Bogosi ba ileng gore you stood for them, why they were here. Everyone re Motshabi was here. Comrade Zela, your farewell. Batho botlhe ba no batla gore ba nne teng ba ne ba le teng. Comrade Zela ke mfowedi. Ene le motho o buang hela tota ne le activist ne a lwanela ditshwanelo tsa batho tota. Zela ne le monno na rata go advise batho ka dikakanyo. Zela o na le lerato. Zela ne le monno o ikobileng a rata modimo. Ne re hela fetsa go bua le wena o tla ba re amen. O ne a make sure go dira service delivery batho ba kra metsi batho ba kra dijo ditsela di a siama motlakase o dilo le teng district light di high master tse di sa berekeng di dula di kra motlakase gore di kgone go laitela batho. Re gopole Zela ka dio tse dintle tsa re diretseng tsone e ka re le mokgatlo wa rona o re ke re makhansela ga rona e ka re ba ka itsela gore Zela ne le motho e leng gore ana sa ke go a fetsa go electiwa a nantse a le gaufi le baagi too much a kopane le baagi a khona go utlwa gore baagi ba batlaeng baagi ba tlhoka eng so e ka re le baeteledi ba pele ba rona especially ba councilor are then close to community. Yes, left, right, yes, left, right. Ke tla sala ke mogopola ka mafoko ga ge a thutletswe la seemo se sa letle ene le motho na go rotloetsa re selapi nako ya gago e tlatla ke banna ba re ba ithutileng mo mokgatlong gore bopelotelele bo a duelwa itshoke nako ya gago e tlatla. Where we are concerned is that Tshepiso Zela Motshabi was a dynamite. He was a stalwart packaged in a very small package, a disciplined and loyal member of our movement who dedicated himself and everything else, his skills and everything to the movement. If there is an exemplary young leader, he is one. He is an embodiment of that which we call leadership of tomorrow. That is leadership that must take over from us. Re Motshabi tshamekile karolo e tona thata mo community ya rona gompieno ne re bona go le matshwanedi re le masepala wa Mahikeng local municipality gore re tlo go mofa befitting send off if you ambagaka ke ka mogori le ratsa le tshwetso as the executive mayor including the councilor Mahikeng gore a tlo go fitlwa mo heroes ka kgotsa mo bagaka ba hitlhelwang teng.
gompieno re le the African National Congress ne re tlile go fitlha Mogaka ha gare ga Mogaka, one of the deployees of the African National Congress, Councillor Tshepiso Zela Motshabi, o re mo itseng ka tiro tse dintle, o tswile mo lefatsheng le a diretse Ward 2 bontle ka botswapelo o e leng go ditiro tsa gagwe di tla mo sala morago. Gompieno re tsamaisitse o mongwe wa bagaka ba Mahikeng re Tshepiso Motshabi o le gore o diretse masepala wa Mahikeng ka manontlotlo, not only the municipality but mme o dirile thata go tlala seatla tse dintsa merero ntse re dira ka kwane ya ka ne re mo itse le chairperson ya rona ya Municipal Public Accounts Committee ne le motho tota o na tlhokometse di-committee tsa mo especially go fitisa sengwe le sengwe tlhokomelo kgotsa development a itlisitseng ka ko Ward 2 go tseneletsa dilo tse di tshwanang le bo matlu a ntse a fiwa bagodi le batho ba ba tlhokang including le tse dintsa go tshwana le bo ditsela di-high maslite jalo jalo. So on behalf of him, Deputy Minister Kenny Morolong, ke tla ra ba ra Motshabi ke re tshidisegang bagaetso le me le tshidisegeleng ruri. We are humbled to have come across a young committed community leader like him who was fearless, who stood for what he believed was right. And I think many of us who are remaining have no excuse but to learn from his courage and pick up the spear and run. So ne ra kopana le ba masipala re tshitshirisane le bone yalo thata re Motshabi o na challenge thata ka gore sentle ke ne ke accounta go go ene o na tsenya accountability executive e ke sefa mo go yone ne ra accounta mo go ene ya ka impact committee ke mo re le ra bona go right of le madi a mantsi alone it has been a historic debts tse ntse di le ka go municipality ka more than billions tse re Motshabi ha dutse mo stilong sa ga sa bo impact chair a ile a contisa gore khone go di right off tota ene le motho ona le a tsenya marapo dina mo tiro wa gagwe ke ka mogole di emissions di tlhalosa ka teng ke tsa gore go tswa fa le mo councillor o ka tsena moraga gagwe a itse gore o tsena mo di tlhakong tse di tona mo e leng gore tsontse approve legacy ya ga Comrade Zela e nentse le teng ne ke re fela from the African National Congress and also from government ya rona ya Northwest ra re a morwa rona a ithobalele o dirile tiro re tla tswelela mo a feletseng teng. So entire o thuki tumetse thata le ka lerato le ka kitlano a lona a re nkopele modimo a re boloke modimo nene a re etelang pele nkgonne.